And the rule is no other king can spend a night in Ujjain. Yes. One Lal Bahadur Shastri, he never returned from Russia. Once he stayed over there. Another is Morarji Desai. He once spent a night in Ujjain, and soon after his entire Lok Sabha seat fell down, collapsed, lost his government. I met with many big authors. The hidden Hindu, the author of hidden Hindu, Ashok Gupta. I'll talk with him as well. They had a proper research on it. They have done. I met them, and I also have done certain research. And Ma being Annapurna was not being able to manage. She was not getting anywhere the food, how to feed them. So what he did, she took her third and get out his own hand. So she took one hand, her own hand in one hand, and she was having her own blood. And two different bloodline was coming out. There's a main nadi of our body, Sushumna, Pendula, and there's some other one. নমস্কার, নাদ দ্য কসমিক সাউন্ডের আরেকটা নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আরেকবারের মতো আমাদের স্টুডিওতে এসে উপস্থিত হয়েছেন অ্যাস্ট্রো অ্যান্সারের ডক্টর সৌগত দাশগুপ্ত। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আরেকবার আসার জন্য। বলো, কেমন আছো? একদম খুব ভালো, এভরিথিং গোইং সো ওয়েল। তো অ্যাকচুয়ালি আজকে তুমি আসার আগে আমাদের স্টুডিওতে এখন এই মুহূর্তে আমাদের ক্যামেরার ওপাশে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন ভূতের স্টোরি নিয়ে গল্প করছিলাম। ওকে, তো ভূতের স্টোরি নিয়ে কথা বলতে বলতে এখানে বাস্তুর কথা উঠে আসলো যে বিভিন্ন বাড়িতে যেরকম দেখা যায় যে সেখানে বাড়ি ঘরে একটা আলাদা একটা এন্টিটির উপস্থিতি অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। এবার এটার সাথে কি বাস্তুর অ্যাকচুয়ালি রিলেশন রয়েছে, বা এটা কেন হয়, বা বাস্তু জিনিসটা কি, এটা মেনটেন করাটা কতটুকু জরুরি? বাস্তু, তুমি যেটার কথা বলছো, একটা সেপারেট এন্টিটি, ইটস নট বাস্তু। ওকে, ওটা ডিফারেন্ট গেম, ওটাকে আমরা প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি বলি। আচ্ছা, বাস্তু ইজ ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, at some point both the science gets collaborated, you know, at some point. হ্যাঁ, কিছুটা হয়, যদি বাস্তু ওয়াইজ একটা বাড়ি নেগেটিভ হয়ে যায় তো ওই বাড়িতে অবভিয়াসলি নেগেটিভ এনার্জিস খুব তাড়াতাড়ি অ্যাট্রাক্ট করবে, which is very normal. তো বাস্তু কি সেটা বোঝার জন্য we have to go a bit, you know, in the past. বাস্তু কথার অর্থ হচ্ছে যেখানে এরকম একটা জায়গা, এরকম একটা সায়েন্স, এরকম একটা বিজ্ঞান, এরকম একটা টেকনিক যেটাকে যেটা থ্রুতে যে কোনো একটা জায়গাকে বাসস্থান যোগ্য করে তোলা যায়। আচ্ছা, সো ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য নলেজ অ্যান্ড টু মেক আ হাউস ইনটু আ হোম। দিস ইজ হোয়াট বাস্তু। আরো যদি আমি শর্ট করে বলতে চাই, বাস্তু ইজ বেসিক্যালি দ্য ব্যালেন্সিং অফ 5 বেসিক এলিমেন্টস অফ দ্য নেচার। আমরা সবাই পঞ্চভূত 5 বেসিক এলিমেন্টস যেটা হয় ওটার ব্যালেন্সিং কে বাস্তু বলা হয়। আই মিন বাস্তুর মধ্যে এটাই বারবার ডেসক্রাইব করা হয়েছে কি করে 5 বেসিক এলিমেন্টসকে আমরা লাইফে ব্যালেন্স করতে পারি, আমাদের বাড়িতে ওটাকে ব্যালেন্স করে বানাতে পারি। আচ্ছা, দিস অল অ্যাবাউট বাস্তু। এবার যদি সার্টেন জায়গায় কোনো না কোনো জায়গায় আমরা ভুল করে থাকি in making the house, in the process, obviously these do attract the negative energies. আচ্ছা, যেমন ধরো না, আমার ফায়ার প্লেসটা যেখানে থাকার কথা সেখানে যদি আমি ওয়াটার এলিমেন্টকে রেখে দিই তাহলে এটা কমপ্লিটলি অপোজিট হয়ে যায়। তাহলে আমাকে বুঝতে লাগবে যে ফায়ারটাকে অ্যাকচুয়ালি কোথায় প্লেস করা দরকার। এক্স্যাক্টলি। যেমন একটা কথা আমরা শুনেছি যে নর্থ ইস্ট ডিরেকশন যেটা আছে সেই জায়গাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেবদেবীদের জায়গা বা পূজার ঘর যদি সেখানে থাকে তাহলে বাস্তুমতে খুব ভালো হয়। তো এই জায়গাতে যদি কখনো টয়লেট বা কিচেন বা এই ধরনের কোনো জিনিস যদি সেখানে ঢুকে যায় তাহলে সেটা কিরকম ভাবে এফেক্ট করতে পারে? খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন and very burning topic of Vastu, the northeast toilet. If you have a toilet in northeast, you take it in written, any member of that house will face a surgery. Okay, that's 100%. There's no question in it. But it needs to be precisely in the northeast. Okay. When I'm saying this, and it just doesn't exist or ends into the point of surgery. It goes on and it can even give you cancer type of disease. Northeast toilet, in my studies, I have studied near about 150 different houses across India. After studying this, I'm saying if you are having a toilet in the northeast, will definitely have cancer. Any of the house at or another family member will face cancer type of disease like cancer, liver cirrhosis, some major surgery kind of things. এটা হবেই। আচ্ছা,
এবার কেন হচ্ছে, why this is happening? Exactly. নর্থ ইস্ট এরকম একটা প্লেস, ওই জায়গাটাকে আমরা বলি বাস্তু পুরুষের মাথা নর্থ ইস্টে পড়ে। ওকে, বাস্তু পুরুষ দিস ইজ সামথিং, ওটা আমরা অ্যাজ টেকনিক বলবো। ইউ ক্যান শো দ্য পিকচার, আই উইল প্রোভাইড ইউ দ্য পিকচার। সো বাস্তু পুরুষের মাথাটা নর্থ ইস্টে থাকে, অ্যান্ড ওই জায়গার মধ্যে তিনটা দেবতা হয়, ঠিক আছে? দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট ওয়ান ইজ সিখি দেবতা। অ্যান্ড ওই জায়গাটা whatever you keep there, na, you become so. Your life becomes like this. Okay. So toilet in the northeast is basically you're attracting all the negative energies. You are making a hole and allowing the negative energies to enter in your home. These are only points if you are having a kitchen in the northeast and some non-veg things are cooked in this particular area, and you will again have the same kind of result. Okay. And only the veg people are doing, only veg things are done. But kitchen in the northeast can cause a fire accident. মানে বাড়িতে আগুন লাগার চান্স বেড়ে যায়। বাট নর্থ ইস্টের টয়লেট এরকম একটা বাস্তু দোষ যেটার কোনো রেমেডি হয় না। সো ইফ সামওয়ান ইজ কামিং এন্ড গিভিং ইউ রেমেডি অন নর্থ ইস্ট টয়লেট বাস্তু, ইটস নট গোইং টু ওয়ার্ক। আচ্ছা, আই ক্যান চ্যালেঞ্জ ইট। এটার এফেক্টেড কিছুটা কমানো যাবে, বাট ওটা পার্মানেন্টলি সর্ট আউট করে ইটস নট পসিবল। মানে আমাকে আলটিমেটলি ওই জায়গা থেকে টয়লেটটাকে রিমুভই করতে হবে। একবার হয়ে গেলে রিমুভ করেও খুব কিছু হবে না। ওকে, ইফ ইট ইজ ইন ইউজ ফর সে 1 year, ইটস can't help with it. ওটার ইউজটা বন্ধ করে দিতে হবে, পার্মানেন্টলি বন্ধ করে অন্যদিকে শিফট করবে। It will help you for maybe 60% approx, but 100% এরপরও হবে। আচ্ছা, তো অ্যাকর্ডিং টু বাস্তু, মানে এই যে তুমি 5 এলিমেন্টস এর কথা বললে, তাহলে কোন এলিমেন্টসটাকে আমাদের কোন দিকে করলে পরে জিনিসটা একদম পুরো It's a very 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 huge and tough question. It's not really possible to describe that, কারণ এই জিনিসটার মানে হচ্ছে বাস্তু। আচ্ছা, এটার উপরেই ডিগ্রিজ, পিএইচডিজ, ইয়ার্স লেগে যায় শুধু এটা বুঝতে যে কোন ডিরেকশনে কোনটা কি হবে। আচ্ছা, অনেক বেসিক সিনারিওতে বললেই হলো না জিনিসটা। ফর এক্সাম্পল তোমাকে আমি এক্সপ্লেন করছি, সাউথ ইস্ট আগ্নেয় কোণ বলা হয় এটাকে, নর্থ ইস্ট ইজ ঈশান। সাউথ ইস্টের মধ্যে ইফ ইউ সার্চ ইন গুগল হোয়ার মাই কিচেন শুড বি প্লেসড, গুগল উইল শো ইউ শুড হ্যাভ দ্য কিচেন ইন দ্য সাউথ ইস্ট কর্নার অফ ইউর হোম, অ্যাজ ইটস দ্য আগ্নেয় কোণ, রাইট? ফায়ার এলিমেন্ট ইজ দেয়ার। নাও think logically, if I place the burners where I use fire into the fiery position, it's making the fire way more, isn't it? তার মানে কি আমি অগ্নিয় তত্ত্বটাকে অনেকটা বাড়িয়ে দিচ্ছি, বাট তুমি তো আমাকে কোশ্চেন করতেই পারো যে এটা তো আইডিয়াল প্লেস, তাহলে কি করে কাজ করছে? একটা প্লেসকে যদি আমি আইডিয়াল করে দিই, অন্য একটা প্লেস আমি আইডিয়াল করলাম না, সো এগেইন আমি ডিসব্যালেন্স করছি। আচ্ছা, রাইট? তো যদি নর্থ ইস্ট কর্নারে ওয়াটারি এলিমেন্ট থাকে কিংবা টেম্পল থাকে, only in that case we can have kitchen in the southeast corner. Okay. Now those who are having eastern zone kitchen, southeast kitchen, so you are increasing the fire element in your home, and this can give you some real disputes inside your home. Disputes সেটা দেবে, কিছু না কিছু dispute দেবে, or else it will make you very alone. I mean তোমার নিজের ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে, নট নেসেসারিলি কি উইথ ইউর ওয়াইফ, উইথ ইউর কিডস, বাট আদার লোকের সাথে তোমার কিছু না কিছু ইগো ক্লেশের জন্য, প্রাইড রিলেটেড প্রবলেম, বিকজ ইটস ফায়ার, ফায়ার এলিমেন্টস, তোমার ওই জায়গাতে সমস্যা থাকবে, ইউ উইল ফেস প্রবলেমস ওভার দেয়ার। হাউ টু সর্ট ইট আউট? হ্যাভ আ গ্রিন স্টোন, গ্রিন গ্রানাইট স্টোন বিলো দ্য বার্নার্স। সো ওয়াই গ্রিন? We are using the earthen element to reduce the fire effect. Okay. So that's how we balance it in everywhere. So exactly কোন জায়গাতে কোনটা করে ব্যালেন্স হয়ে যাবে, I can show you the chart. You can show the chart so people can see it and take it as their use. আচ্ছা, এই গ্রিন বার্নার স্ল্যাবের কথাটা যেটা বললে, আমি যে ক্ষেত্রে আমরা মার্বেলটা ইউজ করছি, গ্রানাইট, ভীষণ গ্রানাইট, এই জিনিসটা ভীষণ সায়েন্টিফিক লাগলো আমার কাছে। এবং এই জায়গাতে যদি কালারের তাহলে একটা ভীষণ এফেক্ট আছে, এই জায়গাতে যদি আমরা গ্রিনের পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করি, তাহলে তো এটার এফেক্টটা অন্য ঠিকভাবে হবে, ডিফারেন্ট হতে অবভিয়াসলি। বাস্তু মারাত্মক হতে পারে। হ্যাঁ, বাস্তুতে একটা মেজর পার্ট কালার থেরাপি কভার করে থাকে। আচ্ছা, ওকে, মেনি রেমেডিজ উই ডু অন দ্য বেসিস অফ কালার অনলি। ওকে, তো ধরো এই যে আইডিয়াল বাস্তুর কথাটা আমরা বলছি, যে এই জায়গাতে যদি নর্থ ইস্ট ডাইরেকশনে যদি আমার মানে ঠাকুর ঘর থাকে, তাহলে ওই জায়গাতে আমি ফায়ার এলিমেন্টটা প্লেস করতে পারবো। ঠিক সেম ওয়েতে তাহলে ওয়াটার এলিমেন্ট বা অন্যান্য বাকি যে নর্দার্ন জোন ইজ ফর নর্দার্ন বেল্ট ইজ ফর দ্য ওয়াটার এলিমেন্ট, নর্দার্ন। আচ্ছা,
তাহলে ওইদিকে ওই জলের ট্যাঙ্কি করা বা অন্যান্য জিনিসগুলোকে কি আমরা ওইরকম ভাবে প্লেস করতে পারি? হ্যাঁ, উই ক্যান বাট সি ডিপেন্ড করছে, এটা আমি এরকম করে প্লেস করতে পারি বললে হলো না। লাইক আমি কাউকে বলে দিলাম যে হ্যাঁ ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ওয়াটার ট্যাঙ্ক ইন দ্য নর্দার্ন জোন, দেখা গেল তার সাউথ পুরোপুরি ডিসব্যালেন্স হয়ে আছে, এতে তার আরো ডিস্টারবেন্স বেড়ে যাবে। সো এরকম করে আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করি লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং। সো জাস্ট আমি পডকাস্টে দুটো কথা বলছি, ওটা শুনে আপনারা বাড়ির কাজ করবেন না, এতে আপনাদের সমস্যা আরো বাড়বে। ইট উইল গিভ দ্য প্রবলেম ইভেন এরাইজিং, ইজন্ট ইট? কারণ সবার জন্য নর্থ যে ভালো হবে এরকমটা নয়। আপনার বাড়ির ফেসিং কোন দিকে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আপনি কত নম্বর ফ্লোরে থাকছেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আপনার যে ঘরের হেড তার মার্কারি কিরকম সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মেনি আদার থিংস। ইন জেনারেল নর্থ ইজ দ্য ডিরেকশন অফ মানি ফ্লো। আচ্ছা, বাট এর মানে এটা নয় যে কাউকে যদি আমি বলে দিই ইউ প্লেস সামথিং ইন ইউর নর্থ অল দ্য টাইম ওকে নর্থ বেনিফিটেড দেবে, ইটস নট লাইক দিস। বাট হ্যাঁ, কি করতে হবে ইন জেনারেল, নর্থের পোর্শনটা, নর্থ অ্যান্ড ইস্ট পোর্শন, উই অলওয়েজ নিড টু কিপ ইট লাইট, whereas the southern part and western part we try to keep it heavy. Lighting the sense. Like if you are placing some furniture, Acha. so put the heavier furniture in the southern part and the western part. Acha. North যতটা খোলা রাখা যায়, যতটা ওপেন রাখা যায়, যতটা এয়ারি রাখা যায়, that would be better. আর বাড়ির মেইন ফটকের মানে এটার পজিশনটা কি রকম ভাবে এফেক্ট করে বা এটার আইডিয়াল পজিশনটা কোথায়? It's like এই কোশ্চেনটার মানে হচ্ছে তোমার চেহারা তোমার জীবনে কতটা ম্যাটার করে। বাড়ির মেইন এন্ট্রান্স will define the destiny of the house, image of the house. Okay, because it's the face. Now you have we all have this misconception that southern entrance will give you many obstacles in life, but not really. Okay. সাউথে এন্ট্রান্স হলে যে তোমার অল দ্য টাইম মিসকনসেপশন এটা হয় যে অল দ্য টাইম ইউ উইল ফেস আ স্ট্রাগল, দ্য ডেপথস থিং, ডিসপিউটস, নট অলওয়েজ। সমস্যা হচ্ছে যে কোনো ডিরেকশন দ্য ডিসপিউট ক্যান ইভেন কাম ইন দ্য ইস্টার্ন জোন, ওকে, ইফ নট প্লেসড ইন আ পারফেক্ট লোকেশন। ইস্ট সাইডের তোমার এন্ট্রান্স যদি ভুল জায়গায় থাকে, দিস ক্যান গিভ ইউ গভর্নমেন্ট রিলেটেড প্রবলেম। আচ্ছা, you can be trapped into a case with government or someone, a government official. ওয়েস্টে যদি তোমার হয় তো ডেফিনেটলি যদি ভুল জায়গায় প্লেসমেন্ট হয়, কোথাও না কোথাও লিগ্যাল ইস্যুস আসার চান্স থাকে, ওকে, জায়গা সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা হওয়ার চান্স থাকে। সো ইন এভরি ডিরেকশন, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ আ স্কোয়ার শেপ অফ আ প্লট, তো এই যে চারটা ডিরেকশন হয়, এই চারটা ডিরেকশনকে আমরা 10টা ডিভিশনে ডিভাইড করি, ইস্ট ডিরেকশন। ওকে, তো এই প্রত্যেকটা ডিরেকশনের মধ্যে দুটো দুটো করে আমরা স্লট বের করি, যে স্লটগুলির মধ্যে আমরা মেইন এন্ট্রান্সকে রাখতে পারি। আচ্ছা, সাউথে শুধু সেটা একটাই থাকে, বাকি ইস্ট, ওয়েস্ট অ্যান্ড নর্থের মধ্যে দুটো করে আমরা স্লট পাই যেখানে আমরা মেইন এন্ট্রান্সকে বসাতে পারি। বাট ইন সাউথ দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান স্লট ওয়্যার উই ক্যান কিপ ইট অ্যাজ 3, মানে থার্ড নম্বর পজিশন যেটা হয়। এছাড়া বাকি জায়গাতে যদি বসাও, দিস উইল গিভ ইকুয়ালি ব্যাড রেজাল্টস। Doesn't matter east, west, north. If you are not putting in the exact slot of the point, it will give you negative result. তুমি বলতে পারো কয়জনের বাড়ি, যখন লেন ওয়াইজ ঘরগুলি হয়, একই ডিরেকশনে সবার বাড়ি থাকে, ওয়েস্ট 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 ওয়েস্ট, isn't it? এবার প্রত্যেকের ওয়েস্ট রোডটা এক্সাক্ট সেম জায়গায় পড়েনি, এই 10টা ডিভিশনের যে কোনো একটা না একটা জায়গায় পড়েছে, রাইট? And you see all of them are having different kind of problems, but they will have for sure. Okay, but এটাও ঠিক যে you cannot make a 100% accurate Vastu home. Otherwise তো তোমার জীবনে কোনো সমস্যাই থাকবে, মানে কিছু না কিছু প্রবলেম। মানে if you are balancing, we human are not God, we are not Vishwakarma to make a flawless Vastu, isn't it? আমরা যতই চেষ্টা করি কিছু না কিছু ফ্ল, কিছু না কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকবেই, and this will give us pain, because otherwise we'll be the God, we'll be the happiest. আমাদের জীবনে দুঃখ বলে কিছু থাকবে না। Like even when Vishwakarma made a Vastu, he also made some mistakes. So if you know the story of Behula Lakhinder, how many of you know, isn't it? তো যখন লক্ষিন্দারের জন্য লোহার একটা কাপড় বানিয়ে দিয়েছিল, একটা ছোট হোল রেখে দিয়েছিল, এবার বিশ্বকর্মাকে মা মনসা বলেছিলেন যাকে ইউ আর মেকিং দিস, ইটস গুড, ওরা অক্সিজেন হয়ে মারা যাবে, ওরা এয়ারলেস বানিয়ে ফেলেছেন। সো বিশ্বকর্মা সেড ইয়েস দিস কারেক্ট, লেটস মেক এ হোল, এন্ড ওই হোলটা দিয়েই সর্ব ঢুকেছিল ভিতরে টু কিল লক্ষিন্দার।
So even Vishwakarma made a mistake while making. So we cannot make exact flawless Vastu whenever we are making it. আচ্ছা, অ্যাস্ট্রোয়ান্সারের কাছে যখন ক্লায়েন্টরা আসে যে ধরো কোনো একটা বাস্তুর প্রবলেম নিয়ে বা ধরো এটার একটা রেমেডি নিয়ে, তখন তোমরা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি সেটাকে মানে প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করো? মানে তোমাদেরকে কি অন পয়েন্ট ওখানে গিয়ে ভিজিট করতে লাগে? হ্যাঁ, আমরা ভিজিট করি, আমি ভিজিট করি। ডিপেন্ড করে যে কোন স্টেজে ওনার কনস্ট্রাকশনটা চলছে। আচ্ছা, সো দেয়ার আর মেনি টাইপস অফ বাস্তু, পজিশনাল বাস্তু, আর্কিটেকচারাল বাস্তু, ডিরেকশনাল বাস্তু। আচ্ছা, ওকে, অনেকে এরকম আছে যে খালি একটা প্লট আছে, দিস প্লট উইল বি গুড ফর মি অর নট। ওকে, সো আই গো চেক এন্ড টেল দেম, দেন আমার কাছে পুরো দায়িত্ব দিল, স্যার দ্য ওয়ে ইউ মেক, আই এম গিভিং ইউ দ্য ভ্যাকেন্ট প্লটস। তো নাও উই চেক দ্য গ্রাউন্ড প্যারামিটার্স, আমরা চেক করি যে গ্রাউন্ডটা তার জন্য ভালো হবে হবে না। যদি ভালো না হয় উই ডু দ্য রেমেডিস, দেন উই ডু দ্য শিলান্যাস। দ্য শিলান্যাস ইজ আ ভেরি টেকনিক্যাল রেমেডি, বেস বানানো হয় বাস্তুর ওটা। দেন উই ডু দ্য ভূমি পূজন, and after the bhumi pujan is done, I have my engineers with me, and they give you the working plan according to the municipality, to the law of government of India. So accordingly আমরা এরকম করে বানানো হয়, তো পাস আউট করে সবকিছু ওদের কাছে হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া হয় for the municipality things. Then I design the vastu planning of working plan যেটা হয় সেটা vastu wise আমি নিজে ডিজাইন করে দিই। আচ্ছা, Now it is the positional vastu, যে কোন জায়গায় কোন রুমটা হবে, where I'll make the studio, where I'll make the temple, exactly where the entrance should be, exactly where the toilet should be. এরকম কোনো স্কোপ হয়ে যাচ্ছে যে টয়লেটটাকে আমি চেঞ্জ করতেই পারছি না, in that case I'll give the remedies, do these remedies first then make the toilet. Okay, then comes the যখন পুরো প্ল্যানটা হয়ে গেল ওনার কাছে হ্যান্ড ওভার করে দিলাম, now you can make it likewise, but some do say no sir you complete it. So we provide the entire service of making your home too. Okay, now comes the structural vastu. So in structural vastu we deal with the count of pillars, position of pillars, how many doors and windows you can provide in a home, all these things. একটা বাড়িতে ধরো কতটুকু লম্বা হলো বাড়িটা, একটা লেন্থ ব্রেথ কতটুকু হবে, ওই হিসেবে ওয়ালটা কতটুকু ব্রেথ হতে হবে, দ্যাট ইজ অলসো রিটেন ইন বিশ্বকর্মা প্রকাশ। আচ্ছা, কটা পিলার তুমি ইউজ করতে পারবে ঘরের মধ্যে, স্কোয়ার পিলার না রাউন্ড পিলার। So you imagine how developed we were. Based on that, all the ancient temples was made, were made. তো এরকম করে আমরা কটা ফ্লোর করছি, আমরা এটার মধ্যে কি ধরনের ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করছি, জানলা কোন এক্সাক্ট ডিরেকশনে হবে, ঠিক আছে, all these things. নাম্বার অফ উইন্ডো এন্ড ডোরস এটাও তো নিশ্চয়ই? Yes, number of window, number of staircases, direction of staircases, lift কোন জায়গায় থাকবে, যদি আমরা অনেকেই বলছে যে না আমরা একটা গ্রিলের জানলা দেব ওই জায়গায় বা গ্রিলের দরজা দেব, is it okay to give গ্রিলের দরজা or not, all these things. Then glass doors, glass works like a mirror. In Vastu, glass and mirror has a very impactful role. So আমরা চাইলে যে কোনো একটা জায়গায় গ্লাসের ডোর দিতে পারি according to Vastu. So we are placing the water element here. Okay, glass is like a water element. তো সেটাও আমরা ডিসাইড করি যে এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় আমরা গ্লাস ডোর বসাবো, কোন জায়গায় আমরা গ্লাসের উইন্ডোজ দেব, whether this place is good or not. আচ্ছা, So এটা structural position চলে যায়. Then comes the architectural vastu or the interior vastu. So here we decide exactly where you should put your inverter, exactly where your washing machine should be, exactly where the AC should be placed, okay, which kind of color, which kind of light you can use. ওই সাজেশনটা আমরা দিই। এবার কেউ যদি বাড়ি তৈরি করে আমার কাছে আসে, in that case আমি গিয়ে দেখলাম যে somewhere they have made some mistakes, so I provide remedies. Okay, this place are mistaken, এই জায়গাটা রেমেডি করে, then let's do the rest of the part. আচ্ছা, তো এই রেমেডিগুলোর মধ্যে মানে কি কি ধরনের রেমেডি হতে পারে? Major kind of remedies vastu tapes হয়। নর্থে যদি তোমার টয়লেট থাকে, you will have feels a lot of financial blockage. Okay, so we go and use the vastu tapes surrounding the commodes. Okay, then এটা হচ্ছে টেম্পোরারি রেমেডি, ওটা জল লেগে লেগে উঠে যায়। So what you can do, vastu strips, metallic vastu strips, সেটা টাইলসের মাঝে মাঝে চলে যায়, it's a permanent solution. Then we put the virtual entrance. What is the virtual entrance? For example, ওয়েস্টের যে এক্সাক্ট লোকেশনে ডোরটা হওয়ার কথা ছিল, এটা সেই জায়গায় হয়নি, অন্য জায়গায় হয়েছে। So it is the measurement, এই জায়গায় আমার এক্সাক্ট ডোর হওয়ার কথা, আমরা সেটা ড্রিল করে জিওপ্যাথিক রড ইমপ্লেন্ট করে দিই ওয়ালের মধ্যে, মেকিং এ ভার্চুয়াল এন্ট্রান্স। দেন প্লাস্টার কালার সবকিছু হয়ে যায়।
So there are many kind of remedies. Somewhere we put the Vastu pyramids. কোথাও আমরা বাস্তু যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করি, কোথাও certain kind of plant রাখি, like you have kept so many plants. সবকটা plant রাখা ঠিক না। Exactly এই জায়গায় কোন মূর্তিটা রাখা যায়, 7 horses কোথায় বসাতে হবে, unicorn horses কোথায় রাখতে হবে, there are multiple remedies. According to the problem, we provide the solution. আর আরেকটা ব্যাপার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, এই যে ধরো তুমি 7 horses পিকচারের কথাটা বললে, এটা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, ইভেন তোমার স্টুডিওতেও আমি দেখেছিলাম তোমার চেম্বারের মধ্যে। তো এটা তুমি বলছিলে যে এটা যদি রং ডিরেকশনে রাখা তাহলে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমস আসতে পারে, মতো বসিয়ে দিলে হলো না। তো এটা নিয়ে যদি দর্শকদেরকে একটু elaborately বলো। First of all, you need to understand why you need the 7 horses. কেন চাই সেটা, মানে তোমার নেম ফেম চাই, তোমার অপরচুনিটিস চাই, what you really need, তোমার আর্থিক উন্নতি চাই। 7 horses means 7, number 7 is very pious in Hinduism. Everything is 7. 7 planets, 7 days, 7 colors. 7 is very pious. 7 chakras. 7 chakras. So 7 horses represents, measures 7 energies, energy flow. Okay. And the horse are running, so it shows a progress. So in what terms you need the progress? Like যদি তোমার financial upgradation চাই, যে তোমার financial upgrade করতে হলে you will put in the north. আচ্ছা। টাকা আটকে আছে, you want it to open, get it back, you should put in the south. Now you want help from the government or you want name fame, you should put into the eastern zone. You need name fame, you need recognition. You want opportunities, put into the western zone. আচ্ছা। আর ভীষণ একটা ফানি কোশ্চেন, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ধরো আমি 4টা ছবি নিয়ে 4 দিকে লাগিয়ে দিলাম, তাতে এটার প্রবলেম বা কি হতে? জাস্ট ধরো আমার সবগুলোই চাই। জাস্ট ইমাজিন তুমি বলছো যে এটার এই কোশ্চেনটার মানে হচ্ছে দুটো সাইডে দুটো গাড়ি আসছে, দুটোকে তুমি অ্যাক্সিডেন্ট করে দিচ্ছ। আচ্ছা। ইটস লাইক কি দুটো ঘুরোকে পিছন দিকে তুমি এরকম করে একটার সাথে একটাকে টাই আপ করে দিলে, এবার এও দৌড়াচ্ছে এও দৌড়াচ্ছে, ইউ আর স্টাক ইন বিটুইন। ওকে। So অনেকে সেটা করে, ইটস নট ফানি কোশ্চেন। লেট মি টেল ইউ ওয়ান স্টোরি। When I went in Delhi, একটা বড় একটা বাংলো প্রজেক্ট আমরা গেছিলাম। আচ্ছা। সো ভদ্রলোক কি করেছেন, ওনার টোটাল 4 BHK, তো 4টা ঘরে 4টা ডিরেকশনে ঘুরে লাগিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা। So when I went, I got confused what's happening there. এবার সমস্যা হচ্ছে the whatever you place না, this gives you result. আচ্ছা। কিছু না কিছু রেজাল্ট দিচ্ছে। এবার উনি টাকা আর্ন করছেন, সেটা কেসে চলে যাচ্ছে, আর একদিকে ফেম আর্ন করছে, অন্যদিকে অপরচুনিটি চলে যাচ্ছে, অপরচুনিটি আর্ন করতে গেলে ফেম চলে যাচ্ছে। সো হি ইজ বিকামিং ভেরি মাচ কনফিউজিং পারসন। নাও হোয়াটস হ্যাপনিং, ঠিক আছে, অ্যান্ড রিয়েলি কনফিউজড বিকজ ওনার পলিটিক্স থেকে ওনার কাছে অফার্স আসছে, বিজনেস থেকে অফার্স আসছে, জবের জন্য অফার্স আসছে। নাও হি ইজ কনফিউজ, হোয়াট শুড আই ডু? এন্ড অফ দ্য ডে হি লেফট উইথ ডুইং নাথিং, চুপচাপ বসে গেছে, কিছু হচ্ছে না। সো নট এরকম করে করাটাও ঠিক না, যে কোনো একটা ডিসাইড করে কোন জিনিসটা দরকার এন্ড দেন ইউ প্লেস ইট। নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, অনেকে আমি দেখেছি ব্লু কালার, ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে হোয়াইটিশ 7 horses লাগে, ইটস নট কারেক্ট। আচ্ছা। ইউ শুড অলওয়েজ প্লেস ওয়্যার দ্য সান ইজ রাইজিং। ওকে। একটা সানরাইজের পিকচার হতে হবে, সেটার মধ্যে ঘোরা যাচ্ছে। আচ্ছা। You should have this kind of picture. সানরাইজটাই কেন? It shows a new beginning. নতুন সূর্য। Sunset means it's drowning. অনেকগুলি ঘোড়া হয়, যখন ঘোড়া যাচ্ছে নিচে ধুলো উড়ো দেখা যাচ্ছে। So you should not have this. This shows the horse are going for a war. So you'll have disputes, anger issues in your home. So that should be very calm horses. আরেকটা ব্যাপার যেটা আমরা মানে বাস্তু বললে পরে প্রথমে একটা ছবি আসে, যে একটা স্কয়ার বা বক্সের মধ্যে একটা ছবি, মানে পুরুষের মাথায় একটা শোয়ানো পজিশনে রয়েছে, বাস্তু পুরুষ বলে যেটার কথা তুমি বলছিলে, এবং তার মাঝখানে একটা ব্রহ্ম পয়েন্ট থাকে, ব্রহ্মস্থান। এই দুটো নিয়ে যদি একটু আমাদেরকে। বাস্তু পুরুষ is basically the son of Shiva. আচ্ছা। So we are entering into Shiva. Yeah. So on one fine day, Shiva and one of the Ashur had a fight. So out of the sweat of Shiva, the sweat drop fell in the ground. Okay. And from there, this Vastu Purush came out. Like Dhartima and Shiva, Misrone Vastu Purush created. But since that time, Shiva was fighting with an Asur. He had the Asuri Pavritti. So when Vastu Purush was born, he was eating everything, whatever he was getting, he thought. So all the Devta came into a
dilemma. What's going to happen now? Because he's eating everything. So Brahma even himself got confused. Now what's exactly will happen? Whatever he is seeing in front of him, he's having it. So now Brahma came and said, ki, why you are eating everything? He said, ki, you gave me birth, you are the Srishtikarta of the universe. Now it's your responsibility to provide me foods. If you don't, I will eat everything, whatever I'm getting. So what Brahma did, Brahma went to the back of the Vastu Purush and kicked in his back. And Vastu Purush fell down, upside down. And Brahma sat on his back. Calling this particular position Brahmasthan. Okay. So that Vastu Purush doesn't get up and it start eating everything again. So that এর জন্য ওই যে মিডল পয়েন্টটা প্রত্যেকটা ঘরের যে মিডল পয়েন্ট দিস ইজ ব্রহ্মস্থান এর জন্য ব্রহ্মস্থানকে অলওয়েজ খালি রাখতে হয় উই ক্যান নট পুট এনি পিলার উই ক্যান নট ডু এনি কনস্ট্রাকশন ইন ব্রহ্মস্থান তুমি যদি বড় বড় হোটেলস হসপিটালস ইউনিভার্সিটিজ দেখো দে মেক বক্স কাইন্ড অফ কনস্ট্রাকশন মিডল পোর্শনটা খালি থাকে ওখানে এখানে গার্ডেনিং টাইপের কিছু করে তো গো এনিওয়্যার দিস ইজ হোয়াট দ্য ব্রহ্মস্থান ইজ অলওয়েজ ওপেন Now the Vastu Purush is asking that this is what you are doing, it's not good, it's not correct. I'm hungry, I need to eat. Whatever you are doing is not correct. As a Lord, as a God, you are doing injustice to me. Then Brahma said, ki, okay, I'm giving you one boon. Whoever will start constructing their home without feeding you, you can eat everything of there, whatever they are having. And that's why Vastu Purusha je mathata thake, the head of the Vastu Purusha is placed in the northeastern zone, Ishan corner. And the Bhumi Puja is done in the northeast corner. So first we dig it, we do worship and we feed the Vastu Purusha first. As prasad, whatever prasad you offer to the Lord. So we are actually offering to Vastu Purusha that you eat please and don't eat our blessings. Okay. And then the construction is started. This is how the mythology says about it. That's how the culture is written in our scriptures. তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে এই যে মোটামুটি একটা স্ট্রাকচার আছে এটার এগেইনস্টে যদি কেউ থাকে তাহলে মোটামুটি তার লাইফে কিছু না কিছু প্রবলেমস মানুক বা না মানুক I have studied several cases after being an engineer then when I'm saying you this. কেউ মানুক না মানুক Vastu is something which you have to obey. Okay. This is something like I know I have no real answer to provide you. If you have a toilet in the northeast, you will have cancer. Doctor and medical science will affect me. I understand this. As being a cancer researcher, I was placed in not a cancer research. I should not say myself a cancer researcher. I just had a special paper on cancer during my graduation things. But I had a dream of a cancer researcher to becoming one. So I had an internship there in Tata. For 2 months. Tata Medical Cancer Care. When my father was diagnosed the cancer, I'm talking about 2019. I was in Mumbai for so many years. Because my father's treatment was going on, and I just had a internship type of things over there. So in that time, I got to study and talk with many cancer patients. So I had to study and talk with at least 150 different persons who are placed over there because I was there for near about 2 years. So I asked each and everyone that what's happening in your life, where do you stay, and how's the placement of your home. So at least 100 and 120. Let me tell you the exact number. It was near about 142 or 143. Okay, so they have said yes, they have a toilet in Northeast India. In fact, এটা কি তুমি তখন কিউরিওসিটির বসে জিজ্ঞেস করছো? No, because I was studying as I said in the last podcast that how I started my astrological career. So that was the time when I was studying astrology itself. And I knew there was a theory if you have a toilet in the northeast, you'll face cancer type of things. That's a query. So like how to do? I mean, I should have some proof to tell it, right? So I just had a query and I asked every one of them. Whoever I could talk in the hospital because there's lakhs of patients coming daily, and you get to comfort once you are staying for 2 years approximately over there, and many Bengalis are there over in Mumbai. Many have lost all their properties from different parts of the country, even from Bangladesh. So they have been into there and they're at a loss. They're crying somewhere. So I used to go and talk with them. What's happening?
as much as I could do, I could help. No, I did. So they also started sharing their pain, and I got to know what's exactly happening. So that helped a lot in my research. That's the thing. দর্শক বন্ধুদের জানিয়ে রাখছি যে আপনাদের যদি বাস্তু রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে, যদি কিছু জানার থাকে, তাহলে অ্যাস্ট্রোআনসারকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারেন। ডক্টর সৌগত দাশগুপ্ত রয়েছে আজকে আমাদের স্টুডিওতে। আমরা কিন্তু যাচ্ছি এবার আস্তে আস্তে আমাদের টপিকটাকে একটু চেঞ্জ করে আমরা এবার শিবপুরাণ, শিবতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। অ্যান্ড গতকালকের এপিসোডে আমরা 12 যে ডিজিটটা নিয়ে কথা বলছিলাম, 12 ডিজিটের সঙ্গে 12টা জ্যোতির্লিঙ্গ তো মানে এমনি চলে আসে। তো আমরা এবার আস্তে আস্তে করে একটু জ্যোতির্লিঙ্গর গল্পগুলো শুনবো, বিকজ দাদা অলরেডি অনেকগুলো জ্যোতির্লিঙ্গ ভিজিট করেছেন, সেই অভিজ্ঞতাগুলো এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। থ্যাংক ইউ। জিজ্ঞেস করো কি জানতে চাই। তুমি এখন পর্যন্ত যে যে জ্যোতির্লিঙ্গগুলো ভিজিট করেছো সেখানের মধ্যে সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ বা সেই যে মানে ধরো কোন একটা জায়গার যদি আমি সিগনিফিকেন্ট পাওয়ার যদি বোঝাতে যাই, সেই জায়গাগুলো থেকে কোনগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট, কোনখানে সবারই মোটামুটি একবার হলেও যাওয়া প্রয়োজন? Mahakaleshwar Jyotirlinga. Mahakal, the supreme form of Lord Shiva, being my Aradhya. And প্রত্যেকটা জ্যোতিষীর অ্যাস্ট্রোলজারে একজন আরাধ্য দেবতা থাকে, one ইষ্টদেব যাকে আমরা বলি। So in my case, he is Mahakaleshwar. So whatever my energy is linked with is with Mahakal. So 12টা জ্যোতির্লিঙ্গে, whenever we are talking about Jyotirling, let us understand what is the difference between normal Shivling and Jyotirling. So what is Jyotirling? Jyotirling is something where Shiva is formed, or Shiva came as a sarup of Jyoti, as a light, and established over there. This is what Jyotirling. So normal Shivling is a formation, is an it's a shape of Shiva. Not even a shape. Shivling means Adi Anant, something which has no beginning, which has no ending. It's just in shape, Akar. Although Shiva is Nirakar, but he provided us one Akar and shape where you can worship. This is Shivling. But when we are talking about Jyotirling, it is something, an enlightenment. Shiva came there as a light and established over there. So it's not a link, it's the Shiva himself. But the problem is, the 12 Jyotirlings we are having in India, 11 of them are duplicate Shivlings, duplicate Jyotirlings. They are not the original Jyotirlings. It has been destroyed many times. Like the Somnath, the first Jyotirling, Somnath Jyotirling was destroyed several times. And then the Adi Shankaracharya came into the game, and he one by one he started re-establishing all the Shivling with the Prantadishta. So only the Mahakaleshwar Shivling is the original Swayambhu Shivling. All the rest of the Shivling were created by someone later on. If you search in the history, it's only the Mahakaleshwar Jyotirling which is in the original form, and that's why the vibration is different over there. Okay. Only Shivling which is faced in south. So whenever we're talking about Shivling, Jyotirling, the Jaladhar. I mean, this is you understand what is Jaladhar, right? The Jaladhar of Shivling. So that always should be placed towards the north. Because Kailash is in north. So it represents the northern direction. So Shivling should always be placed, the Jaladhar should be placed in north. Shivling ke jokhoni amra rakhbo, সেটা নর্থের সাইডে যেন প্লেস হতে হবে। For my Bengali audience, I'm very sorry I'm speaking English. But when I'm talking about Mahakaleshwar, it's placed in south. Now in Vastu, south is a place of Yam. South is a place of Kal. South is the place of Pishachiyoni. All the bhoot, pret, negative energies, whatever you call it, it comes from the south. That's why whenever we are doing Sraddh, we face towards the south. Any kind of cremational rituals, we do it facing towards the south. Okay. Now, understand. I'm still getting goosebumps. Understand the definition of Mahakaleshwar. What is Mahakal? Mahakal says, Yam, you could be the Kal, but I am Mahakal. So that's why I'm placing myself in south and I'm watching you. If you dare to come and take the life of my, Bhakt, whoever is coming me, you cannot even come here. Because I'm looking at you. Don't you dare to come here. Till the time I'm present here. So this is the blessings of Mahakal. So he says, whoever is in Ujjain, understand the level of power, what is Mahakal is saying you. Happiness, sadness is very temporary.
He is saying not even Yam can come and take your life till the time you are here, till the time I am protecting you. This is the signification of Mahakaleshwar. Now you might say that okay, now in these days, isn't it people are dying in Ujjain? Obviously they are. The Mahakal is a representation of death himself, is a destroyer. But the definition is given like that. Okay. So the Mahakal Ujjain was previously named as Avantika Nagri. The king was Vikramaditya. Okay. Vikramaditya was the greatest king in the Hindu mythology that ever came. He was next to Dharmraj. So even it is said that even the god used to come to take suggestions from. So on fine day, all the 9 planets came and asked Vikramaditya that tell me who is better, who is best among us. So it's very confusing for Vikramaditya. So what he did, he said he made actually 9 different chairs. Sorry, 7. Rahu Ketu didn't give 7 different chairs with 7 different metals, and asked that all the planets you come and take your seat, whatever seat you want to take. So all the planets did take one by one, gold, brass, copper, and Shani came and sat in the chair which was made of iron, and Sun sat in the chair which was made of gold. So Vikramaditya announced, okay, since Sun is in the golden chair, so I declare him as king. This is the most precious metal. And since Shani has sat in the iron chair, he is important, but he is not that impactful, is my announcement. And that was Shani took that as an insult. Okay. And Shani cursed Vikramaditya, when my time will come, I will show you the importance of what's importance of Shani in your chat. So when Shani Mahadasha came in Vikramaditya's life, Vikramaditya lost everything in his career, in his kingdom, in his capital. He lost everything. He became a beggar. And then it's a long story. So then he started practicing the sadhana of Mahakaleshwar. There's many other stories. I'm telling one particular story. And then Mahakal came here, blessed him with. Some stories say that Mahakal came here to beat one demon named Tripur or something. So many other stories are given. But the story which I found in many scriptures in the ancient Ujjain is that Mahakal came and blessed him and returned his kingdom to him. And that time Vikramaditya says ki now after when the Shani Mahadasha came in my life, now after struggling so much, I don't want the kingdom back. I have to live like a saint. So I request you, please stay here as a king. So all your bhakts should worship you as a king. So till then, Mahakal is established over there as a king. So Mahakal is worshipped in Ujjain as a king, not as a god. And the rule is, no other king can spend a night in Ujjain. Yes. One Lal Bahadur Shastri, he never returned from Russia. Once he stayed over there. Another is Morarji Desai. He once spent a night in Ujjain, and soon after his entire Lok Sabha seat fell down, collapsed, and lost his government. So this is the story of Ujjain. This is a story that normal people know. And let me tell you what was my feeling when I was first time in Ujjain. The Garbh, now people are not allowed to enter in the Garbh. Okay. But when I visited first time to Ujjain, I went in the Garbh twice or thrice. And I got a chance to hug Mahadev like this. It is the best feeling till date I have ever had. And when I touched him, when I hugged him like this, I'm telling you, it is so divine, I cannot really explain. It's beyond explanation, is beyond understanding. You just go once over there and take part of the Bhashmarati of Mahakaleshwar. I promise you this will change your life. Whenever we are talking about Bhashmarati, so nowadays people use the organic ashes. In previous time, the Taja Rak from Shashan used to taken out and do the Bhashmarati of Shiva. Believe me, at some point, it's done in the Brahma Muhurt. I've attended so many times. Only Aghuris are allowed to do it, Bhashmarati. Okay, no other people can do it. Only their bunch can do it. So when the Bhashmarati was being done, at some point they close off all the lights. The entire temple premises won't have any lights.
Okay? At the time was not. Yeah, it's a very specific point of Bhasmarati, not on the every time. Very specific point of Bhasmarati. All the lights are off and the Bhasmarati is going on full-fledgedly. And one Pandit will take up this candle type of thing. It's not even a candle. It's not even a pradeep. It's a peculiar kind of candle, especially made for Shiva, Mahakaleshwar over there. And it takes it and stands in the backside. Okay? And the main Brahmin does the Bhasmarati over it. In that time, when you look it from Nandi Mandapam, there is something where the Nandi sits. If you are lucky enough, you can sit in the Nandi Mandapa, and when you look Mahadev from the the between the ears of Nandi, you can clearly see him dancing inside. I'm getting goosebumps. And it's what I'm saying. I still I'm having I'm I'm struggling. No, this feeling is beyond. And when it was being done, and once it's ended, I was looking around. People were like, someone was sleeping one side, someone lost their senses. One woman was there, one kid was there who started vomiting. And all these things happen because the vibration is it's outstanding, it's beyond. They can take this. It's amazing. But yeah, the more days are going, Actually, it is said that women are not allowed to see all those things. No, it's not like that. It's not like this. It's a myth, I guess. but yeah, some says okay, why it's said because it's so vibrant. It's tantra. Mahakal is the supreme formation of Bhairav. It's not the sattvic form of Shiva. It's the Bhairav form of Shiva. He's so aggressive over here. It's the only Shivling where Sati, Parvati is not there with Shiv. Mahakaleshwar is the purest form of Shiv. Shakti isn't there. Shakti isn't there. The Shakti is sitting behind him. Parvati, there's a proper formation of Parvati much behind him, not in the Shivling. That's why he's so vibrant. It's like whatever. And the Mahakaleshwar Jyotirlinga, he attracts you inside. अंदर से हिला देता है ऐसा. It's so bound. And the entire decoration in the Garbhagriha, the Sriyantam is made in the sky. So when I went, because you cannot take mobile and all these things, but I had somehow my compass was there in my pocket. You have to wear the dhuti and all these things. But somehow the compass came out with. So by some reason, when I was touching it, the compass fell on the ground, and I could see the compass was not moving. Okay. The compass stopped working inside. So understand the vibration there. And some ancient scriptures of Ujjain do say it's the center point of arts. This is the point when the time becomes zero. This is the point when time becomes slow. This is the Mahakal. The one who is controlling time. It's outstanding. So why black colored dhoti? Because I have seen so many persons wear black colored dhoti. You can wear the yellow colored dhoti. Whatever. Any reason for that? Nothing like this. You can wear red, you can wear yellow. Not a big deal. You can wear anything. So black color এর সঙ্গে কোনো particular condition. আচ্ছা যেহেতু ভৈরব ফর্মের কথাই উঠলো এবার জানতে চাইছি যে এটা যে কোনো শিবলিঙ্গতে যাওয়ার আগে কথা আছে যে এখানে ভৈরবের পারমিশন নিতে লাগে সো এই ব্যাপারটা কি Bhairav is basically the Senapati of Shiv. আচ্ছা You have to understand the methods of sadhana. Now see, Bhairav is the truest form, the major form of Shiv. I always say when you are worshipping these days, I mean this Star Plus thing has actually killed the image of Shiv. Shiv is not so romantic, believe me. He is sannyasi, he is a tyagi. So he has nothing to do with all these stupid things. Okay. But he has a different kind of love towards Parvati. When I say Vairagya is not beyond of love. Love is in between the Vairagya. Okay. Like when Parvati, Sati was died in Dashyagha, she didn't talk with anyone. He did 1 lakh years of sadhana. And then he started Tandava. Narayana had to come and cut Sati's body in many other forms. So there's so many stories. I'm not in the romanticism of Shiva. I'm telling you the true form of Shiva. Who is Shiva? When I talk about Mahadev, what is his true form? What Shiv Puran do say? Or does Mahadev always do have wigs? Is it so?
And why do you offer alcohol to wherever? All these things, all the questions. No. So let me tell you, Shiv is something who has everything, yet he has nothing. Shiv is a state. It's not a figure. He's not a god. He has no beginning. He has no ending. Shivaism is a state. Okay, where what you can achieve. It's a state. It's a state of mind. Shiv is there. Everywhere there is Shiv. Shiv is the breathing. Whatever we're doing in the breathing, we are actually having Shiva inside and outside. Okay. In Panchatattva, in every points of the world there is Shiv. What is the truest form? It's Bhairava. Shiva's true form is Bhairava. Aggressive. Chandal. Okay. So then when Parvati comes into the action, then Shiva becomes Ardhanarishwar. The polite form of Shiva. It's a different thing. Now, to understand this, I have to all the stories are so linked. Yes. To understand this, you have to know about Nil Saraswati. Who is Nil Saraswati? Nil Saraswati is a formation of Ma Tara. That's right. Okay. It's one of the 9 Mahavidya. Nil Saraswati, I am telling you the shape of Nil Saraswati, how the Nil Saraswati is described in our scriptures. So Nil Saraswati is described, whenever we are keeping our legs now, there's always a gap, right? Between the heel and the feet. Always a gap, Yes. isn't it? So this is the only form of Mahakali where Kali is not standing upon Shiv. It's standing upon a Shav. Shav means a dead body. He's standing upon a Shav. So in one hand, she's having a scissor, Kechi. So she uses this to cut the connection of human life with the society, and takes you to the field of the Vairagya. In one hand, she's blessing. In another hand, she's having a flower, Komal. She looks like a pregnant woman with a pregnant woman belly. Symbolizes that Ma takes care all of her sadhak as a pregnant woman takes care of her baby. So by that time, as I'm saying, there's a gap. Okay. So it is sage, and one leg is upon the chest of the Shav, and now the gap is creating. Say this is the Shav and this is her leg, and a gap is creating over there, just like we have. It is said the entire Srishti, the entire universe is between it. This is her Sarup, which is described in Shiva. So each time when our leg is touching to the heart of the Shav is becoming Shiv. Okay. So even Shiv is Shav without Shiv. So whenever you are worshipping the Bhairav form, this is why Bhairav is so much aggressive. Now you need Shakti to control the aggression of Bhairav, and then the Shav becomes Shiv. So from here the Bhairava story comes into action. Like, if you need to reach to Shiva, first you need to pray for Bhairav. Bhairav as a security came to you, will scrutinize you, how eligible you are to do the sadhana of Shiv. He will break you first, he will give you all the possible struggles, all the possible pain, and if you still can survive, because this is what Shiv lives in the Shamshan. Shiva has no luxury like Vishnu. If you want to attain Shiva, you have to leave everything. You have to go through the pain what Shiva went through. Okay? So, Bhairava is here to give you all the pain. And then he will remake you as Shiva likes. Now you are into the next step. Now you will do the sadhana of Ma. Any form of Ma. Once you have done the sadhana of Mahakali, any form of the divine feminine, then you can reach to Shiva. Because only a mother knows who is your father. And the mother will tell you which formation of father you should be doing the sadhana. And then finally you can reach to Shiva. So that's the biggest myth. You go and worship Shiva with a milk and velpatra and he's done. It's not so easy to reach to him. Yes, you can have his blessings with that, but you won't be able to reach to him. So what's the easiest way to reach to him? Aghorism. Aghori. Aghoris are called the left hand of Shiva. Bampanthi, Bamachar sadhana.
So the concept I was telling, the Aghoris do it the dead flesh because they don't want to kill someone. They don't want to kill a living thing to eat. This is the reason they are eating the dead flesh. So when I asked him that, don't you have any problem when you are having the dead flesh? He said, for me it's Shiv. No. For you it's a dead people, but for me it's Shiv. He's attained to Shiva. So I'm having him as my food. I'm urinating him as my urine. So everything is Shiva for them. This is the level, this is the stage, what you call Shivaism, Shiva home. Because he feels everywhere. He feels Shiva is inside him. I have seen, you won't believe, I don't know what should I say this or not. I found one Aghori, it's Naha Sadhu basically, and this is quite impractical for the natural general people. He was worshipping his own reproductive organ as Shivling. ওকে আমি ভীষণ ট্রান্স মোডে চলে গিয়েছিলাম তোমার কথাগুলো শুনতে শুনতে, বাট এই জায়গাতে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন, যে ঠিক ওই মুহূর্তটা যখন তুমি নাগা সাধুর কথাটা বললে, তখন তোমার এক্স্যাক্টলি কি ফিলিংস হচ্ছিল? মানে এটা তোমার সামনাসামনি দেখার পর তোমার ফিলিংস কি, বা তোমার কাছে কি ব্যাপারটা একটু আশ্চর্যজনক লাগে? মানে আমি যদি দর্শকদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তোমাকে প্রশ্নটা করি, যে সবার মতো বলে যে এটি কি একটা বিচ্ছিরি জিনিস, মানে এটাকে হয়তো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছেন, বাট হয়তো ওনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে উনি কিরকম ভাবে করছেন, বা তুমি এটা কিভাবে দেখেছো? I really have no answer about it. I didn't have the dare to go and ask him after looking at it. Okay. That one Aghori I had a talk with, he just accompanied me to have a look what going inside. I just have seen what's happening. I have no explanation. I have no understanding. But I just can understand this. He has pure feeling about his Lord. This is what I felt. Maybe people will tell me and them that okay, they are mentally gone. It's completely done. So I can't help you for this. And I'm not asking you to do the same what he is doing. But I just have seen, I'm sharing. You asked me, I'm sharing. This is what's happening out there. They do it on a regular basis. And when I'm saying this, I'm not adding anything from my mind. What I have seen now, you can tell me, okay, why didn't you click a picture? I was not in that state of doing all these things. I was out of my mind. What's happening? এক্স্যাক্টলি তখন মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যাপারটাকে আমার তো মনে হয় যে হজম করাটাই খুব একটা চাপের ব্যাপার হবে। And that moment, like when you just think of a situation, you are surrounded by so many Aghori and Nagas. Okay, you are a normal human being. I am no sadhak. I am no Aghori. Neither I have attained Shiva. I am just a simple Bhakt of him. I do regular worship of him. I have no divine powers. And I'm just a darshak over there, an audience. I'm seeing what they are doing. Okay, I was also getting afraid. I have no idea. Like, there was very peculiar stories that Naga Sadhu can even do the Bali thing. Okay. They eventually do the Narvali. Not the Nagas, basically they are Kapalik. There's some other extent of Tantriism. They capture certain people and they do the Narvali. These days it doesn't happen. But it used to happen in ancient times. But you can never believe on them. Now they can do anything. For them everything is Shiv. Right. They can do anything. But I love my life. So I was just an audience. I just have seen what they were doing. I had an experience. You asked me, I'm sharing. That's it. But this much I can tell you. But after this shocking incidents, I had a prior study. Okay. On them. That I did. I met with many big authors. Like one particular book I would like to mention, Aghora, the Left Hand of Shiva. Go and read this. It's a wonderful book on Aghorism. I met that author. Whoever has done certain works. The Hidden Hindu, the author of Hidden Hindu, Gupta. I'll talk with him as well. But, they had a proper research on it. They have done. I met them, and I also have done certain research from ancient scriptures. Like if you go to Varanasi, in the Gali of Varanasi, you'll find lots of ancient scriptures. Uthi, what we say. This is even you will find in Ujjain, in their libraries. So that I did to understand what's happening. Why do they do? I mean, what is the reason behind certain things? So in certain point, I got to know you and me also can become one of them.
They do allow the outsiders. Like if you go out to the, like they also have the leaders in the community. There is a supreme Aghori, there is a supreme Naga Sadhu. Under them, their students, the Shishwas are there, and they are forming their community. So this pratha is there as well. So like all of a sudden, like you are saying, your camera person wants to become a Shiv Bhakt. So all of a sudden, he found that okay, I also want to be an Aghori, maybe a Naga Sadhu. One fine you can think, I might think. So they do have a scope. You can go and can surrender yourself, or now you want to be an Aghori, a Naga Sadhu. But if you want to be a Naga Sadhu, what they will do, the first ritual they will do now, first of all, they will ask you to do last cremation activities of all your family members, even if they are alive. They will ask you to do the Shraddha of your father, even if he is alive. Once you have done doing Shraddha of each of your family members, all the relationship you have in this earth, then they will ask you to do your own Shraddha. Now you perform your own Shraddha. And then you are welcome to this particular world. Like once you become Aghori, once you become Naga Sadhu, you have no connection with the materialistic world. This is the truest form. Now, there are so many frauds obviously. People are like acting as a Aghori, acting as a Naga Sadhu to fraud you, to loot money from you. And you find this environment in Jain, a lot of people are like this. They will come for Viksha and ask and demand multiple things. So they are fraud, obviously. You have to recognize who is fraud and who is real. The real Aghori, the real Naga Sadhu will hardly come and talk to you. I don't know why I was selected. What's an indication? I'm still searching the answer. Why I was summoned. Maybe Shiva wanted me to know this. Or I might have some past connection with them. I don't know. And I'm not claiming myself to be very special. Please, my audience, don't misunderstand me. I'm just sharing whatever I have experienced in my life. What happened with me. That's the game. তোমার এই পিশাচ বা ওই জায়গাটা থেকে একটা কথা মনে পড়লো, আপনি কাপালিক যাদের কথা বলছিলেন, যে তন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় এই যে নরবলির প্রথা বা বলি প্রথা যেটা রয়েছে, এটা নিয়ে ভীষণ একটা দ্বিমত রয়েছে। মানে আমার এই মুহূর্তে যারা পডকাস্টটা শুনছেন তাদের মধ্যে আমি জানতে পেরেছি যে এই দ্বিমতটা রয়েছে, যে কোনো মাকে তার বলি চান কিনা, বা মাকে যখন এরকম ভোগ দেওয়া হয়, যেমন ধরো কোনো একটা দুর্গা পুজোতে বা এরকম দশ মহাবিদ্যা যখন পুজো করা হয়, তখন হয়তো তাকে মাংস ভোগের মধ্যে নিবেদন করা হয়। সেটা কি মা আদৌ নেন? বিকজ মা তার সন্তানের মাংস কিভাবে খাবেন? তো এই ব্যাপারটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে, এটা কেন হচ্ছে, এটা যদি very controversial topic you asked me. But if I talk about Tantra Sadhana, Bali Pratha is there. It's it. But the problem is how exactly it is written, we are not following that rule. Okay. That's the problem. Now when you are talking about Bali Pratha, there are so many rules, sub-clause, all these things. But what is the meaning of Bali? This means a sacrifice. Okay, so it is written, if one person wants him to dedicate to the Mahakali, he can go and can accept the sacrifice. For example, I want to sacrifice myself. I will go to a Kapali and I will go, okay, today it's my turn, give my Bali tomorrow. Okay. That should be the process. Now, this in today's world, in many cases we see a Ghat is taken out and get killed. You know? This is happening and many people are raising their voice on it. So what is the point on it? Tantra Shastra says, if the tantric is pure enough, if his skill is at that level, with his process, with his method of puja, that particular animal himself or herself will come to him and will bow down and stand. I'm ready for the sacrifice, come and kill me. That should be the process. You cannot force any animal, drag an animal and put it and kill. This is not written anywhere in the script. Now the question is like this, does Mahamaya take it? Not always. It's the Yogini, Dagini and other Chausat Yogini, the Sakhi of Mahakali. They come and take the blood of each Bali animal, if sacrifice of the animals. It is written in some extent, but now comes another confusion. When you are talking about 9 Mahavidya, there is one Mahavidya called Chinnavasta. Yes.
isn't it? So once when Ma's Sakhi, the friends, the yogini, they're too much hungry. And they came to Mom, I'm very hungry, please feed me. Help me to fulfill my hunger. And Ma being Annapurna was not being able to manage. And she was not getting anywhere the food, how to feed them. So what he did, she take her kharg and get out his own hand. So she took one hand, her own hand in one hand, and she was having her own blood. And two different bloodline was coming out. There's a main nadi of our body, Sushumna, Pendula, and there's some other one. Ida, yes. So there's the three main nali of our body. These are the three things represented in the Chinnamasta. So one she's own having, the other two Yagini and Yogini is having. Okay. So this is the simple example that yes, Bali Pratha is there. Ma is cutting her own hand. So she do accept. But condition is that animal, that human should come by their sense. Can force anyone. So in Tantrism, the Bali Pratha is there. Now you can ask, okay, how can Ma eat their flesh of her son and all this? I understand the emotion like this. But you have to understand how one is worshipping Ma. In which form you are worshipping Ma. Okay, whether if you are worshipping that vibrant look of the nature, in that case, she is Adi Yogini. Isn't it? She is the Adi Parashakti. And that time she is not your mother. That time she is the Adi Parashakti, from when the Brahma Vishnu Maheshwara was created. But she isn't, it's like a fire. It's a blast of the fire. She is not having any emotions over there. She's like just like when Mahakali came out to kill Raktavij. She was having everything. She was killing and drinking the blood. She was not seeing anyone in front of them. No, whatever she is getting, she was having. Whatever it is. And that's the reason na, Mahadev went and fell down. Only when she will step on me, she will stop. Otherwise, she will eat everything. So understand the nature of Mahakali. So yes, she accepts if the sacrifice is pure. Now to achieve a certain point, like there is another term, Patal Bhairavi. Yes. Mahatantrik sadhana it is. Patal Bhairavi. Ravana actually conquered the blessings of Patal Bhairavi. So till the time Patal Bhairavi was protecting, Sri Rama was not able to kill Ravana. Okay. There is another story, different storyline. So in that case, then the Chamunda, Mahamaya is another form. Chamunda used to take the bali of Pishach in Pishach. There are multiple balis. Like you can give in Sthavar Paddhati, you can give the bali of vegetarian fruits. Like Chal Kumbra Boli, I hope you have heard it. Yes. This goes in our Bengali areas. So certain kind of bali means sacrifice. Now the condition is what? Whatever thing you are sacrificing to your Aradhya, you cannot have it. You are sacrificing this. Okay. So Mahadev says, I am the one who have drunk the halal wish. Okay, so this is why I am here to drag all the poison from you. That's the reason we offer weed, we offer alcohol to Lord Shiva. So that we are sacrificing this to you. You take this from us and help us to live. Because these are poison. Mahadev is having all the poison from us. Now we idiots are taking as prasad. Yes. So I don't find the logic. I have seen many people having weeds. Where is the prasad of Mahadev? Oh really? I didn't see it's like a prasad. Because it is the something you are sacrificing to your Aradhya. Knowing this is the poisonous thing, just like halal. And whatever you are sacrificing to your Aradhya, you won't eat it. That's the science behind it. বাট যারা অঘরী যারা রয়েছে, যারা ওদের সাধনার কার্যে অনেক সময় মানে শোনা যায় যে ওরা পান করছে বা গাঁজা নিচ্ছে, সেটা কতটা জরুরি বা এটা কতটা মানে সত্যি ব্যাপার? See, আঘোরীরা কেন অ্যালকোহল নেয় আর আঘোরীরা কেন গাঁজা সেবন করে? This is very I understand your points. They do, but in very initial level. When they are reaching certain point, they look like they are all the time they are drunk, but they are not actually. It's their
sadhmatak life that they feel like they are in some kind of addiction. But in initial days they do take. Reason? Just few times back I explained what are the things they need to do once they are starting this journey. Like you have to do your own sadh. Can you do this staying in consciousness? Can you get yourself nacked in front of so many people being with the consciousness? Obviously no. Yes. So when a new person is coming there, they're given, okay, you have to take this to forget the consciousness and to live in the subconscious zone. So they're going to start sadhana. Some certain yogi, aghori, do take drugs, higher kind of Ayurveda drugs to be precise. This kind of weeds only, some different kind of weeds. They do take it to attain a certain level of consciousness, so that it helps them to do the meditation in a better manner. They don't take it as of their fun. Okay, like if I ask you to take weeds in a human skull, will that be as funny as it for you? We need this, in the holy festival with some milk thing to have the fun out of it, to dance and all these things. This is not how it is taken. You know this is poison and still you are taking this, believing your Lord will save you. There's a test you are giving. You are proving your faith upon your Lord. Right? So on that regard they do take it. It's a method of becoming an aghori. If you're asking me, I can show you the Shiv Puran, the certain page of Shiv Puran. The methods of wearing Rudraksh. Okay. Unless and until you haven't taken the Rudraksh Diksha, you cannot be called a Bhakt of Mahakal. This is what Shiv Puran is saying, I'm not saying. If you are Bhakt of Mahakal, you have to wear Rudraksh. There are certain methods of wearing Rudraksh. And one clear point is written in Shiv Puran. Once you have started Rudraksh wearing, you have started wearing Rudraksh, you cannot have non-veg. You cannot touch alcohol, you cannot touch wheat. Wearing Rudraksh, touching this is as crime as seen as having beef in Hinduism. Yes. This is how Shiv Puran is described. It's why having beef is a crime in Hinduism, because you consider her as a mother. Yes. Right? So this is how Shiv Puran saying, once you have taken the Rudraksh Diksha and you're still consuming alcohol, you're still consuming weeds, you're still consuming the non-veg things, wearing the Rudraksh, you're doing as similar crime as having beef. And Mahadev, you cannot be a Bhakt of Mahadev. It's very clearly written. The 25th number rule, mostly, if I'm not wrong. Because nowadays we have the decoded version. The original Shiv Puran is not there. We have the decoded version. But still, I will show you the most authentic Shiv Puran. I will show you. I'll send you the picture. You can show this to the audience. So, Dr. Sougat Dasgupta, আমরা মানে এতক্ষণ ধরে কথা বলতে বলতে একটা ডিপ, আমার মনে হচ্ছিল যে একটা ডিপ মেডিটেটিভ স্টেটের মধ্যে পৌঁছে গেছি। আমার বেসিক্যালি আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, বাট তাও আমি তোমার কাছে একটু তোমার বারাণসীর গল্প শুনতে চাই, যদি ওই ব্যাপারটা একটু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো। বারাণসীতে এত গল্প আছে, কোনটা বলবো কোনটা না। বারাণসী ইজ লাইক মাই হোম, সেকেন্ড হোম। টু বি প্রিসাইজ, আমার কাছে এটার কোনো প্রুফ নেই, বাট when I am into the astrology, Varanasi is my place of past life. According to my horoscope, আমি কোনো জাতিস্বর নই, আমার past life এর কোনো কথা মনে নেই, so I'm not claiming that I know everything about my past. It's just my knowledge that is saying me about the things. Once I have a chart, I can assume you were this in your past life, according to the formula given in our Vedas. This is based on that I'm saying. So Varanasi, I have a deep connection with Varanasi, like in everything, not only in matter of sadhana. If you ever go to Varanasi, and once you leave Varanasi, Varanasi won't leave you. Varanasi starts living in you. You can't leave Varanasi. It's in every corner. Kashi ke kan mein Shiv hai. It's said like this. No. So once you step into Varanasi, Shiva follows you. You can't leave Shiva behind you. Everywhere, wherever you go, every point of stone will tell the stories of Shiva in Varanasi. Whatever you do, may you have a bread toast over there, may you have a cup of tea, may you have the blue lassi. The blue lassi, why I'm taking blue lassi? It's a very famous lassi in Varanasi. It falls into the gully of Manikarnika Ghat, the right hand side. If you go to the 3rd number gate of Vishwanath Mandir and go straight in the gully of Manikarnika Ghat,
There's an up, you have to climb the up thing. And in the right hand side, you will find the blue lassi. It's the most famous lassi corner of Varanasi. And when I had that, it's like Amrit. Okay. Something else. You must to try once you have been there, Varanasi. Their mixed fruit lassi is very famous mixed fruit lassi of Varanasi. And it's a very small room they have, and everyone who goes over there puts their picture into this particular shop. It's amazing. Varanasi lives in different dimension. You know, when people die in Varanasi, people don't cry. They do celebrate deaths. They're like, okay, now Shiva has came to take you. It's an enjoyment for them. Varanasi teaches you to live, not to survive. Believe me, you're surviving. People in Varanasi are living. They're like amazing. I mean, beyond. You know, first time when I was in Varanasi, in the story of the blue lassi only, me and my partner Akshavya, so we both were having the blue lassi over there, sitting into the varanda, you know, these staircases. And one dead body was taken to the Manikarnika Ghat for the burning thing. Just imagine, a short lane, you are standing here, you are having your lassi and you are seeing people are dancing, taking one dead body to burn. All of them are so happy. They are singing, they are dancing. Why? Because they are celebrating death. Right? They are celebrating death, they are taking it to burn, and you are having your lassi. Looking into it, you could be the very next. That's Varanasi. The word might sound so weird, but understand the depth of it. You having the most enjoying thing of your life, spending a great moment in one of the greatest pilgrimage place in India, having a cup of lassi, and you are saying that okay, you could be the next one. And you gain a desire, when I will die, is it possible for me to be burned here in Manikarnika Ghat or in Harishchandra Ghat? So Varanasi is a place where you love getting died. That's the greatness of Varanasi. So this is why I love the place. Right? Now there's a story, one story. There's so many storylines, but what you are asking about my sadhana, the experience of my sadhana about Varanasi. So Harishchandra Ghat is a very famous ghat, one of the so many ghats over there. In Harishchandra Ghat, I got to meet one Domraj over there. His ancestors kept Raja Harishchandra as their servant. You know the story, right? So, due to the curse of Shani, Harishchandra lost his kingdom. Now he had to take a job of a Domraj. The Domraj is the one who burns the dead bodies. Because he lost everything. So this Domraj, the ancestors, the great-grandfather of this particular people who I met, kept Raja Harishchandra as his servant. So this is the truth of Varanasi. Varanasi is a mixture of your ancient scripture and the reality. So I don't know whether it was done because of the curse of Shani or not, but that is for sure. There was some person named Harishchandra for sure. Now if a person named Harishchandra was there had to be the curse of Shani. And but just this particular story proves the astrology, the reality of astrology. I have his number, I have his face. I can share with you. Once you go to Harishchandra, you can meet this person. His ancestors was the one who kept Harishchandra as the Domraj, and Harishchandra used to work under them. And he used to live in this particular ghat only. That's why the ghat is named after him, Harishchandra Ghat. So there is a Mashan Kali temple. Nowadays you go there and you will see the young people, young boys are having gutkas and all these things. They are roaming around here. And 3:30 in the night you go in a Shamshan Ghat, it feels like a clubhouse. And people are very calm over there. Jali to raha hai. Kya fark padta? I have seen people, taking the worm of the heat from a cheetah, burning cheetah. They are so chill about it. Like, kya fark padta hai? Celebration. But people do, there are certain agri people who do sadhana there. I had my first sadhana over there. Where the sadhana was, I was in the center and 4 dead bodies was burning in my 4 corners. Like I am here, one dead body is burning here, one dead body is burning here, another is here, another is here. Total 4 corners, in 4 corners, 4 dead bodies burning. And my guru said you have to sit here and do the meditation.
this is the extension of Mahamrityunjaya sadhana. Once you have completed the Mahamrityunjaya sadhana, now it's the final step. You have to achieve this. So when I was in the middle of my sadhana, in the Mashankali, when I sat in front of Mashankali, I got mesmerized. I got to see many past life visuals. So odd, really odd. It's like I have seen myself as a fisherman sometimes. Okay. I have seen myself in various other roles. Now this could be my hallucination, this could be something else. I don't know what it was. But I believe that was my past life. That's my personal faith. Okay. This could be anything. I'm not in the controversy. But I'm telling you about the experience of the sadhana. So when I sat there and I was in the middle of my chanting, all on a sudden I started seeing the life of all the persons who are getting burned over there. 4 persons was there, no? I was seeing their life in my visuals. Mm-hmm. How they spent their good times with their family, how they left their lust, how they were feeling when their own came and burned them, how the soul were screaming out when they were getting burned by their own. They're saying, okay, I'm not yet dead, please don't burn me. But they are seeing their bodies getting burnt, and they have no one to go somewhere. How desperately the souls are roaming around. All these things could be in visualization or in hallucination. But I am sharing what exactly I felt, what exactly I have seen. Once that is done, now see, first I saw the good moments they passed in their life. Then I have seen their death, and then they're screaming out when their very own came, their son, their husband, their wife, when they came and burned them out. And instant that I got to see my parents, that visuals came in front of my eyes when I burned them once when they had died. And I felt how pain they have felt. Okay, it's my son who is burning me today, for whom I left my all the day, all the life. Now I felt I have to die like this one day, when my very own will come and burn me like this. So this is the experience, and what happened after that I won't share this. This is a part of my sadhana. I'm not eligible to share all these things. Not even allowed, to be precise. So this is an extension. Now Mahamrityunjaya sadhana extension will teach you, see, life is nothing. You are a guest of few hours and few years. Okay, so don't celebrate the morning when someone is dead. With Mahamrityunjaya sadhana, you can heal someone, you can give someone's life more days, but you cannot really save them. And you should not save them. Mahamrityunjaya sadhana is not to save people, not to increase one's lifespan, but to feel what life is. Why you should live for yourself first, for your soul, for your good deeds. Why you should not be really selfish. Why you should be motionless. Why emotions makes you weak. All these things this particular sadhana teaches. That sadhana taught me emotions and expectations are the root cause of all your problems. The moment you stop expecting, all of your problem is done. Right? Why you are having the sadness? Because you expected something to be happen and that didn't happen. Right. That's the reason of your sadness. Now why are you expecting? When you were born you had nothing. You're not. Why are you expecting? Then this is human nature. We can. That is why the sadhana is here. That is why the Gurukul Pratha was there. When you were 12 years old, you were kicked out of your home. That go to a Guru's place. You should not have that attachment with your parents and all. It was so scientific. That is the science. Then only when you will be out of your depression zone. Why the hell we have so much frustration? Why the hell we have depression? Because we are not getting enough likes in our Instagram. Why the hell we are depressed? Because we cannot make a good interior house. Why the hell we are depressed? Because we don't have the next latest model of iPhones. People are depressed with funny reasons. You get to eat, you get to go, you get to see the world. You should be lucky enough. You should consider yourself lucky enough. This is what the sadhana taught me. The moment you stop expecting,
start living the best of your life. Only one suggestion: stop expecting. Like I had a connection with you now, and maybe after 1 month, we both met in the road. Expectation is like I'll say you hi, you will tell you hi, isn't it? That's the expectation. But if in some case, maybe not intentionally, I was busy or I didn't see you, I didn't tell you a hi. This will hit you once at least, isn't it? The Sagar saw me and didn't say me a hi. Why it is hitting you? Because you expected that, okay, Sagar will definitely tell me a hi. If I didn't have that expectation, it won't even would have mattered me, isn't it? So the sadhana's only rule is to teach you not to expect. Live your life, do sadhana. This is Mahamrityunjay sadhana. Have you ever attended the Chita Vashma Holi in Manikarnika? I did. Okay, just share the experience. Not really possible to express this in terms of words. What is the significance of Chita Vashma Holi? No significance. It's like everyone is same in Shiva's eye. Aghoris are joining you. There is no caste system there. You don't know the next person could be a Sudra. The other person could be a drunk. The other person could be a Chandal. The next person you could be the dome who is burning dead bodies. Another could be a butcher. You could be a Brahmin. You could be a doctor. He could be a thief. It doesn't matter. All of you are same here. All of you are sharing a brotherhood. All of you are dancing out of nowhere. Some are crying in the corner. There is no scope of frustration, depression and sadness. All of them are happy. It's an emotion beyond imagination. Like, you don't even feel wrong when you are using Chita Bhasma upon you. This is what you call Shiva Home. Yeah. Like when Ravana died, his entire body is ashes, the Ram Nam came into it. And Mahadev took all the ashes and put in his body. And from there, this Chita Bhasma putting into the body and the Bhasma in Mahakal came out. Okay. It's the Ravana's ashes which was the Ram Nam came. And since Mahadev is a great fan of Sri Ram, he took all the ashes and put on his body. And that's why Mahadev always put Chita Bhasma in his body. And it came from it. So you're celebrating Holi, Krishna, Dol. Yeah. You're celebrating Chita Bhasma, Mahadev. So it's a milan of Har Hari. It's the ending of all the debates. It says at the end, you all are equal. You all are human. You are the son of Shiva. It's the best feeling. Once in your life, may you be an astik, may you be an nastik, whatever it is, go and just experience this. It will change the point of view to live a life. দর্শকদের কাছ থেকে আমি একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বিকজ পডকাস্টটা শুরু হয়েছিল বাংলায়, বাট আমি এটা বুঝতে পারি যখন কেউ একটা কথার ফ্লোতে থাকে, আমি সেই কারণে ডক্টর সৌগতকে আর মাঝখানে থামাইনি বিকজ আমাদের মোস্ট অফ দ্য পডকাস্টের পার্ট কিন্তু হিন্দি বা ইংলিশের মধ্যেই আমাদের রেকর্ড করতে হয়েছে। তো যাই হোক, আমি বলবো যে আজকের পডকাস্টটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন বিকজ আজকে আমরা অনেক ডিপ নলেজ জানতে পেরেছি, অনেক কিছু আমাদের ডিবেটস হয়তো ক্লিয়ার হয়েছে, বলি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, আর বিভিন্ন টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ইন ফিউচার আমাদের পডকাস্টে যদি আপনারা আরও এরকম কোনো টপিক জানতে চান অবশ্যই আমাদেরকে লিখে পাঠাবেন, কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর ডক্টর সৌগত, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সরি এত ইংরেজিতে কথা বলার জন্য, ইভেন আফটার বিং এ বেঙ্গলি, বাট আমার কর্মজীবনের বেশিরভাগটাই কেটেছে আউট অফ বেঙ্গল, আউট অফ ত্রিপুরা। তো বাংলায় খুব একটা কথা বলে হয়ে ওঠেনি, আর স্পেশালি ইন কেস অফ ইন্টারভিউজ অ্যান্ড পডকাস্ট। তো কোথাও না কোথাও আই ওয়াজ মিসিং মাই ফ্লো। So that was, I thought okay, it's better to speak in that language. না, এটা আমার খুব ভালো share my লেগেছে knowledge বিকজ তোমার মধ্যে ওই ফ্লোটা আমি দেখতে পেরেছি। স্পেশালি আমরা যখন উজ্জয়ন নিয়ে কথা বলছিলাম, ওটার স্পার্কটা আমি তোমার চোখের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং আশা করি আমাদের এই রুমের মধ্যে এখন যারা বসে রয়েছে তারা সবাই সেই ভাইবটাকে ফিল করতে পেরেছে। সো অফকোর্স আমরা ফিরে আসবো আবার নতুন কোনো একটা এপিসোড নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।